Усім привіт! Вітаю вас на каналі Валянос Плей. Ми продовжуємо проходити нашу легендарну Hogwarts Legacy. Погляньте, ми можемо грати за декількох персонажів. Поки у мене учениця Лаванда Рівервуд, можна ще навіть створити ще до 3 персонажів. Беріть щось смачненьке, ми вриваємось відразу в нашу гру. Ми, власне, в минулій серії зупинились на тому, що нам потрібно зустрітися з професоркою Уізлі. Як тут симпатично. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. У мене таке враження, ніби в неї окулярів нема, тільки самого права. О, це наш перший підручник. Ха! Ось вам і магія. Що це зараз було? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Дякую. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Знову якісь навчання? This way. Погляньте. Як у них тут симпатично. Симпатично, магічно. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Почекайте, професорка, я за вами не встигаю. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. І чим воно мені допоможе? Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can Я provide? бачу, що статуя повертає голову за мною. Revelio. Бюст Когтеврана. Він створений на честь факультету Когтевран. Це наш рівень, він тут буде відображатися в верхньому кутку. Якщо ми будемо виконувати всі завдання, це буде єдиним способом заробити для нас очки досвіду. Це наш рівень магія. Досвід, отриманий в результаті проходження випробувань, піднімає наш рівень та силу. Наш посібник відстежує поточний прогрес проходження випробувань. Що в нас тут таке є? Зібрав свою першу сторінку посібника, ми відкрили нову категорію випробувань. Тут будуть з'являтися всі нові випробування, які ми розблокуємо під час своїх пригод. Бій, завдання, це, мабуть, дослідження. І мені от цікаво, коли відкриється ця виручай кімната. Кожна випробує має декілька рівнів. На кожному з них вас чекають спеціальні нагороди від зовнішнього вигляду і закінчуючи важливими оновленнями. Нагороди можна отримати в цьому меню. Я так розумію, зараз нам подарували окуляри по типу як від Гаррі Поттера. Можна я не буду їх одягати? Немає в мене? Немає. Clever, isn't it?
Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Я тільки за. Мені так подобається, що картини всі живі. Revelio. Все як у кінофільмах. І довго нам потрібно підійматися в нашу вежу. Це, мабуть, буде займати купу часу, якщо ми будемо бігати сюди кожного дня. No time to waste. You've classes to attend. Тут, до речі, не всі картини анімовані. Таке враження, ніби деякі картини не живі. Що це у нас? Revelio. О! А що це? Я так розумію, це як двері з якоюсь загадкою. Ага. Ну, я гадаю, ми сюди ще повернемося. Так, все. Йду до професора. Як гарно. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так ось що це таке я бачила в башні в минулій серії. Це точка швидкого переміщення. О, яка карта цікава. Хогвартс розділений на дві основні області. В лівій частині карти живуть студенти і професори. Тут знаходяться вітальня і великий зал. Тут ви можете бачити точки з летючим полум'ям, які є в цьому регіоні. Якщо вони зелені, значить ми їх відкрили. Якщо вони неактивні, відображаються сірим кольором. В правій частині карти знаходяться точки інтересу, зв'язані з навчанням, включаючи астрономічну башню, бібліотеку і теплиці. Нам потрібно зараз бібліотеку. Професор Уізлі розблокувала для нас точку з летючим полум'ям в центральному залі. Ми зараз знаходимося тут, тобто це наша башня, сама найвища нашого факультету. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Так, ці сходи ведуть прямо в вітальню. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Який симпатичний хлопчина тут грає. Ха! Клас. А можна... О, нова точка. How nice to see you, my young friend. Ой, ви до мене? Клас. Я не можу, моє серце зараз розірветься. Як Always something красиво. happening here. It's the heart of the hive. Як Our King's вокзал Cross Station, Кінг-Крос. so to speak. Скільки тут чаклунів. В мене прям подих захоплює. Нарешті можна подивитися на архітектуру Хогвартса. My family has a gobstones tournament every year. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Я втратила весь багаж, тобто паличку, книжки і все те, що Елеазар Фік пакував в карету. Ого. Хто мені це все придбає? Що таке Хогсмід? Ми, в принципі, знаємо, але давайте запитаємо. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher.
Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Добре, дякую, професор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Я забула, він просив нас не розповідати про це нічого. А я все розбовкала. Ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. За мною, за моїми успіхами, за моїм навчанням будуть всі тут спостерігати. Доволі прискіпливо. Давайте зайдемо, подивимось, що в нас тут є. Почніть свій перший день в школі. Можна подивитися на спорядження, і нам стільки всього дали, поки, мабуть, немає змоги одягнути це спорядження, яке ми отримали. Хоча дуже-дуже хочеться. Ну що, професор? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Упс. Я випадково бовкнула те, що не треба. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ти мене будеш вчити якимось хитростям? Ну, давай. Досліджуємо завдання з
за допомогою карти. Значок символізує основні завдання. Згідно цієї карти, клас професора Гекат знаходиться в нижній частині астрономічного крила. Я можу загубитися в цьому замку. Можливо, краще використовувати посібник і зачарований компас, щоб він допоміг мені знайти дорогу. Так, ну деякі завдання заблоковані через рівень. Давайте сходимо на заняття по захисту від темних мистецтв. Ми зможемо вивчити левіосу, а на заняттях по закляттям акціо. Пам'ятаєте, як Герміона вчила Рона? Левіоса, а не левіаса. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Олівандер настільки довго живе. Так, використовуємо наш компас. Хоп, все. Тепер будемо бігти. Доволі цікаво вони зробили, що нас буде вести ось така от мотузочка. Мені здається, чи всюду загадкові двері. Поки ми не будемо з ними розбиратись. Внутрішній двір Хогвартса. І я відразу відчула, як просіла FPS. Не знаю чому, але гра для ПК доволі погано оптимізована, як на мене. Тут почався дощ. Ой, що це за тваринка? Ну, привіт. Не хоче вона її гладити. Ти чи є таке маленьке, гарненьке? Хтось привів з собою кота. Голос якийсь у тебе нездоровий. Піду я звідси. Так, двір трансфігурації. Теж добре. Погляньте, як гарно. Ой, клас! Це що за жонглер такий? Що? Ти до мене? Мені ніби немає часу на це. Мені потрібно йти на уроки, поки нас не виперли. Що? Ти розмовляєш? Ха, клас. Тут якась таємнича кімната. Стільки всього. Привіт. Я гадала, його можна скинути зі сходинок, але ні. Скільки ж тут різноманітних сходинок, можна загубитись. Ой! Ну, привіт. Ти не кусаєшся? І відкрити не можна. Клас. В якому корпусі взагалі? Щось схоже на музей. Нам потрібно десь наверх. О, погляньте, який гарний вітраж. В принципі, ми прийшли.
always said that travel broadens the А, ти mind. ще й розмовляєш. Ну, чудово. Йдемо на наше заняття. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, а ось і, власне, саме закляття. Ну що, ми вивчили Левіосо. Levioso. Прям вийшло з першого разу. Та ми прям природжені чаклуни. Now, let's try something a little larger. Тобто? Головне не скинути це комусь на голову. Let us begin with the basic cast. Так, основне закляття. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully has stood. Now, the basic cast. Well done. Тобто Левіоса збиваємо жовтий щит і атакуємо звичайним закляттям. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну, привіт, слизеринець. This should be easy. Ауч. How perceptive. This can't be your first. Let's just say I'm a good man. I do enjoy lively duels. Зараз ми в тебе виграємо. With this step. Basic cast when your opponent's guard is down. Це було легко. Один разок трішки пропустили удар. Not bad for a beginner. You give as good as you get. А ти гадав, не зможу? Ну, пока-пока. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Дякую. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Тобто вона пропонує мені постійно влаштовувати з ним дуелі? Right.
That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Я можу з ним навіть поспілкуватися. Добре, поки ми познайомимося з іншими людьми. Що це за дівчинка? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. А, ну так. Ти якраз з факультету десь всі дружать. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Цікавий дуельний стіл, все як у фільмах. Я прям в захваті. Так, а ти в нас хто? If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Так, все, я повернулась. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Та ні, перша. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and, you know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. А, закритий і недозволений. Мені цікаво, хочу я туди попасти чи ні? Мабуть, хочу. Звучить доволі цікаво. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next Цікаво, time. мене хочуть просто, типу, наказати за те, що я його поборола на дуелі. У мене буде змога реально влізти в бібліотеку і отримати, можливо, якісь нові знання, яких в мене немає. Це доволі цікаво. Тому, мабуть, потрібно використовувати всі активності, які пропонує нам гра. Тепер нам доступні побічні завдання. Так, нам потрібно зараз сходити в астрономічне крило, вивчити акцію. Без цього ніяк. Відслідковуємо завдання, прогуляємося Хогвартсом. Ну що ж, давайте тоді підемо. Це потрібно, типу, піднятися ще вище. Off on another adventure, are we? А доволі багато студентів, до речі. Погляньте, скільки їх сидять, спілкуються. О, ха, клас! Дивіться, що робиться. П'ють чайок і дивляться на концерт. Концерт невидимок. Картини сплять. Це прям не школа, а один якийсь лабіринт. Розробники казали, що вони теж тут губляться. Скільки тваринок. Цікаво, ми зможемо собі в Хоксміті когось купити, там, сову, якусь кицьку. Тільки голоси в них доволі дивно у цих котів. Де це ми? Башня захисту. Від темних... О! Там когось ганяють. Клас. І що, шевелишся? Як мені подобається. Тут все якесь живе.
Когось там ганяють. Привода, здається, ганяють. А що, підйомників більше немає? А ну спробуємо піти в ці двері. Який величезний Хогвартс. Якісь чаклуни полетіли на мітлах. Нам потрібно куди? Десь туди. Щось я не бачу зачарованого компаса, ну добре. Можна просто тут загубитись. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Як вас тут багато? Це що таке літає? Орігамі? I need to catch up on my letter writing. I think my Це і є наш клас заклять? Можна просто подивитися на кабінет. Відкрити не можна. Погляньте, які цікаві аудиторії. Хтось спить. Починаємо наш урок. Привітики. Я ще кольором волосся тут вирізняюсь серед всіх. Here, behind you. There is an open seat here. Нацаянай. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Я типу маю знати щось, ні? Тільки не мене, тільки не мене. Та я взагалі 4 роки не вчилась, альо. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? На мене тільки не дивіться. Я ще не в курсі. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Угу, будемо вчити акцію. Закляття вивчили? Опа. Ха! Це було ізі. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Тобто. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Оце і все, оце і весь урок, і я вивчила, в мене все вийшло, і все, урок скінчений. Я гадала, ми зможемо просто підручники потягати один в одного, це було б доволі весело. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Що це ти таке кастуєш?
don't we have our newest student start us off? Hmm? А чому знову я? Так, знову акцію. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Такий великий внутрішній двір. Excellent control there. Splendid. Focus. That's it. Мені здається, я не впоралась. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. А, і в неї воно не впало. Куди мені до міс Онай? Є! 50. Very good. Bishop. А ти у нас не просто штучка. There we go. Давай, давай, давай. Є! Ха-ха. Brilliant. На брильянт. Here we go. Так, осталося не запороти останній. Останню кульку. А, 40. А, навіть That's how it's 30. done. Опа. Стій, стій, стій! Ні! Don't lose your composure. О. Нацая виграла. Що ж ти будеш робити? Я повірила в себе. Let us make this a bit more interesting, shall we? Що ти там начеклував? А, це ще один раунд? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Тобі пощастило. Ну що? А хіба так можна? Splendid. 30. Watch this. Вона настільки легко це робить. There we go. 40. Nicely А, done. 50. Here we go. Вона ще й висока. 130. Ні, та за що? Happens to the best of us. А, знову вона виграла. Very good, both of you. Well done. Ну, є завжди переможець і переможений. Ну, не вийшло. Буває. Class is dismissed. Gather your things on the way out.
Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. А, вона ще й Гриффіндорка. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Наскільки я знаю, що деякі чарівники настільки сильні, що можуть творити магію без палички, тільки завдяки своїм рукам. Тобто вони настільки відточують навики своїх магічних заклять, що їм достатньо це сказати подумки і використати руки без палички. Але, як ми бачили, Гаррі Поттер завжди використовував свою паличку і без палички був безпорадний. Наша нова подруга, мабуть, доволі сильна. Відьма. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronen wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Використовувати на людях? A word, if you would. You know it won't work on humans. Що він сказав цьому Себастіану Слизеринцю, що на людях можна використовувати? Тобто з них що, одяг знімати чи що? Я щось прослухала. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. І він нам щось готує. Виконали завдання по закляттям. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Які в нас додаткові завдання з'явились? Зустрітися з професором Уізлі. Професор Уізлі хоче бачити мене в своєму класі, який знаходиться поруч з твором трансфігурації.
Сходимо до неї, поговоримо з нею, а в сам Хогсміт ми вже сходимо в наступній серії. Тому біжимо до нашої професорки. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Поки мені дуже подобається. Я в захваті від всього, що тут відбувається. І мені подобається, що ми можемо так ходити на уроки, спілкуватися з нашими однокласниками, професорами, підіймати з ними рівень стосунків. Хочеться вже сходити в Хогсміт, побачити ще внутрішній дворик. Купу всього цікавого. За одну серію все й не подивишся. А що в нас тут? Я бачу, тут щось є. Щось можна знайти. Скелет Авгурея. Це скелет ірландського фенікса або Авгурея. Надзвичайно полохливого птаха, який може передбачати прихід дощу, а його скорботний крик, як колись вважалося, віщує смерть. Так, скелет Авгурея. Тут ми проходили, подивіться, які цікаві малюночки. Відьми горять. Тут можна, мабуть, все потрогати, пощупати. Як там казали? Нам потрібно між бібліотекою і астрологічним корпусом. As long as I get some sleep, I don't mind what anyone gets up. Щось внутрішній дворик у мене підвисає, мені це не подобається. What are you up to now? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Не вигадуйте. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects.
I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Відразу нам пропонують вибрати когось. Ну, типу, ми ніби як з дівчинкою налагоджуємо контакт. У нас з'явилась подруга Наття. Але цікаво і слизеринцем потусити, що він нам такого цікавого розповість. Давайте візьмемо Натті, вона доволі сильна відьма, можливо, вона нас чомусь навчить новенькому, якщо ми будемо з нею дружити. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Зрозуміло. Виконати завдання професора і можна йти гуляти в Хогсмід. Ще можна поговорити з якимсь Люканом Шумсбі про секретний дуельний клуб. Професор Ронен хоче поговорити зі мною і дати нам репаро. Репаро доволі потрібна річ. Куди нам, до речі, йти? Поговоріть з професором Роненом, щоб отримати своє перше завдання. Завдання – це особливий тип завдань, які дають вам професори Хогвартса. Після їх виконання вони навчають нас використовувати нові закляття. Нагородою за виконання вашого першого завдання є відновлюючі чари репаро, які необхідні для виконання інших завдань. Добре. Щось зламається в мене, і я зможу це відновити. Я на це сподіваюсь. Так, що тоді збігаємо до професора. Цікаво, яке завдання він нам дасть. А, ось. Ось він, до речі, стоїть. There you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Цікаво. Що він нам дасть? Забрати якусь сторінку, яка літає над статуєю, забрати сторінку в башні захисту від темних чар. Що це в нас, до речі, тут? Ще щось. Фонтан у вигляді виверни. Це фонтан. У дворі трансфігурації зображенням виверни слугує місцем відпочинку і зібранням студентів. Незважаючи на чутки, можливо спровоковані сером Кедоганом, це, безумовно, та сама виверна із долини річки Уай, вбита веселим рицарем проти його волі.
Що він робить? Щось там чаклує. Ха! This is the right area. Ось вона літає. Доволі швидко вона літає. Її потрібно спіймати. Так, я, мабуть, щось не те чаклую. Все. Забрали. Тепер ще якийсь листики має літати. А ось він, власне, і бігає. Все. Виконали завдання. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Ні, взагалі легкотня. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Нарешті. Відновлювальні чари репару можна використовувати для того, щоб перемонтувати зломані об'єкти і навколишні елементи. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. А де? Де що можна відновити? Я не бачу. Не бачу, з чим можна взаємодіяти і що потрібно відремонтувати. Я тільки за подивитися, як то все працює. Так, ось це можна поремонтувати. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Поремонтували. Красива така статуя, її зруйнували. Ну що ж, я гадаю, що на цьому ми будемо завершувати дану серію. І вже в наступну серію ми відразу підемо у Хогсміт. Купимо собі різні запаси. У нас, до речі, якась совина пошта з'явилась. Але нам поки ніхто не пише, нема кому нам писати. Пишіть ваші коментарі, як вам перші заняття в Хогвартсі, як вам сам Хогвартс. В наступній серії зацінимо, як буде виглядати Хогсміт. А з вами була Валіана. Побачимось з вами зовсім скоро. I got nothing.